And now from this whole thing, the pictures, the song, the articles, it really took a toll. Talk of the town I became as I sink down and drown in a town without a pity. Remember that song by Gene Pitney? Ben Laila, נהפכתי לאליל הסוטים, darling of the perverts. And I was only 14 years of age. Mom and Daddy worked all day and all night. And I was all alone. And with the scandal percolating, I tried to keep it together. At that age, it's not easy. Reporters bothering me day and night, trying to catch some scoop through the windows and shutters. And the phone rings endlessly with people who want to talk dirty. Not to speak of the ones that leaving nasty, dirty messages on my answering machine. Yeah. And there was one message that really got to me. An 88-year-old woman calls and leaves this message. Hi, Delia. אני אישה קשישה מופלגת בשנים, בת 88. כשהייתי צעירה היה לי שדיים ענקיות, אבל עכשיו הן נפלו, ואני מטאטאת את הרצפה איתם. אולי תעזור לי לחדש את הכל. אין לי כסף, אבל אני אשלם לך עם התותבת שלי, שם יש 2 שיני זהב. וכל כך זעמתי מההודעה הזאת שביטלתי את הקחות מהטלפון וחשבתי לעצמי לרגע שנייה for a fleeting moment. כן, the good, the bad and the ugly. וחשבתי לא שווה. אז קלטתי את עצמי בחדר, חלונות סגורים וממוסמרים, ונהפכתי לצורת צבים שעשוי ממחטים וסיכות. Needles and pins, זוכרים את השיר? Not show my face in public through this entire period. I developed a paranoid scare that harks back to the Jews of the Holocaust hiding in a basement of some nice Polish family. This whole isolation for a while, it drove me insane. So I started going out, but always after midnight in very quiet neighborhoods. To breathe clean air, to stretch all my muscles. Hey, what you take for granted day for day, for me, was a luxurious privilege. But even despite all the darkness, like mushrooms springing after rain, ladies sprung from every possible hole, ripping off their shirts, buttons buzzing in the air like dragonflies. And there were those with sweaters and t-shirts, and it was summer, exposed their breasts, followed by an exaggerated wink, nipples reflecting red and blue from the police car following us. Kind of reminded me of an SOS signal in French colors. And when I ignored everything and started running, they chased me. We're talking about a herd of mad cows with swinging breasts in every shape and form. You could find yams, grapefruits, bananas, flat pita bread, and even avocados. Like a fruit carnival in Rio. Everything jiggles. That's not a song. Please ignore. So the next thing really was the straw that broke the camel's back. It's the incident that pushed us into emigration, like leaving. And the reason is that after all this lack of privacy and reporters and gossip, the widows of Tel Aviv and Israel and the sex obsessive formed an organization called the Sucklings of Zion. I am not kidding. And they had demands. They wanted to be recognized as a political force. They wanted to have seats in the Knesset. There was about maybe 400,000 of them. And they wanted to
serve in the IDF under new conditions their own units, the Sucklings of Zion Special Forces, and the last one, are you ready? You sure? Huh? They wanted a second citizenship, namely Portuguese. So, yeah, no kidding. I couldn't wrap my head around that last thing is a Portuguese citizenship. Why? Wow, what the fuck? Why? And I kept on asking myself without getting an answer until one day a reporter, also an Israeli American, came over, like me, and he met the secretary of this whole organization. Yannick Shaddai was his name. He turned to him and said to him, listen, שמו, אני מבין את הרצון להיות שווה וזכויות, וכולנו לא אוהבים אפליה, זה גועל נפש כמה שאנשים מתייחסים אחד לשני בגלל איזה הבדל קטן, צבע עור, דת, אבל תסביר לי, מאיזה חלל בא הרצון לאזרחות פורטוגלית? זה אני רוצה שתביא לי. So Mr. Shaddai looked him straight in the eyes and spoke. Just in case this Yom Tzion shit don't work out, we need a place to go to, like Leftover. אז המראיין שאל אותו, שמוע. אוקיי, מבין, אבל מה המטרה? What's the end game? מה אתם רוצים לקחת מכל הקשקושים האלה? I'll tell you what's the end game. אנחנו רוצים ארץ שלנו. הדגל שלנו. עם שלנו. מלכת היופי שלנו. ספורטיביים לידע שלנו. ונוגע להמנון. כנגד הזכויות של הפסקול של גרון עמוק. גרון כסף. יש לפני קבלה, הנה. זה נורא אגרסיבי. ונוסף לכל זה, אנחנו הולכים לאירוויזיון באירופה עם זמרית לא נורמלית. מה אומר לזה? מגניב, לא? כן, ממש מגניב. חזרה להגירה, איך שעזבנו הלילה הזה, נורא עצוב, אני זוכר את זה כמו שזה היה אתמול. בשקט מוחלט, לא שומעים כלום, אף אחד לא אומר מילה, רק המנעולים של המזוודות והרוחסנים של התיקים. פעם לפעם, חיוך מונליסה מאמא, ואבא מהנהל, והנחה פה ושמה, וזה הכל. בסוף העניין, בסוף התהליך, אספנו את כל המזוודות באמצע החדר, הסתכלנו אחד על השני, חיבינו את האור, ניתקנו את הגז, פתחנו את הדלת, אמא ואבא נתנו למזוזה נשיקות, ואני אגיד לכם את האמת, זו הפעם היחידה שראיתי אותם עושים את זה. אף פעם בחיים שלי לא ראיתי את זה, ועכשיו חשבתי, אחרי שנים ושנים, אני כבר לא פה, חשבתי, זה נורא מעניין אם אנשים עוברים טראומה כזאת רצינית, הם מתקרבים לדת ולאלוהים. זה אנשים אומרים, ואני רואה שזה, יש שם משהו, אבל זה נושא אחר. בוא נלך לעניין שלנו. למה אני אעשה את הפרצוף הזה? כי כמעט שכחתי מה להגיד. בוא נראה. We closed the door, shut,
shoved the check into the landlord's mailbox, ויוצאים ללילה חשוך, עטוף בהרגשה של עתיד מפוקפק, fuck. And that was my last memory. Hi, welcome to the United States.